Hello there friends! You are on the CSGO news channel as always, and today we will figure out what kind of interesting things are happening on the pro scene. EG officially introduced new players, Bumych shared details about his transition to G2, so today's release will be very hot. Let's go! Let's start perhaps as always with the official news. Again, the rumors were confirmed, but not completely. Evil Geniuses have introduced their new players, and Nealon from K23 will now be the captain instead of Stewie2K. That's some career growth right there. But the second new player was not Misuta, as many insiders said, but the Canadian Hexed. He moved from the third roster of EG, Carpe Diem. Is this player better than Misuta? It is unlikely to be so. The fact is that, as I already told in the last video, if EG signed both Nealon and Misuta at once, then they will have to play on European RMR, where they will clearly be far from the main favorites. To stay in the American region, a majority of players must be from this region, which is probably why they took the Canadian Hexed. Well, do you think this composition is better than the previous one? Another one of the official news is the announcement from Titans. They signed the Gorillas lineup. No, these are not the Titan whose stickers cost a lot of money. This is another organization from Switzerland. So, they signed the lineup together with Sunny, Oscar, MSL, Supra, and Nodios. Very big names in the past. 3 veterans and 2 youngsters will conquer the pro stage. And Lamabot will help them in this as a coach. That is quite a combat team, to be honest. It is unlikely that we will see them on the tier 1 stage, but tier 2 to 3 are always welcomed. And now, let's move on to the rumors. More and more sources say that in 2023, we will see a major from Blast. Now these rumors have reached a new level. According to information from the Jackson portal, Blast and Perfect World have applied to Valve for a major next year. If Valve approves, then 2 brand new and historical majors will be waiting for us. Firstly, Blast has long proven that he can do the best shows on the market. And secondly, Perfect World will be able to hold the first ever major in Asia, which will also be very unusual and interesting. In general, we are waiting for this information to be confirmed. In the meantime, there is more news. According to rumors from Overdrive, Sprout planned to sign Zyphon from Copenhagen Flames, as well as Refresh or NBK for the role of captain. Given that their team is constantly in the HLTV top 30, these replacements can take them to a new level. Some more news from the Brazilian pro scene. I recently told you that Fallen's team is going to replace FNX with Cello from MIBR. Now it has already become known that the transfer amount will be about $200,000. MIBR themselves have already found a replacement for him. It will be Henny. At least that's what the Dust 2 portal says. That has rarely been wrong lately. In general, as always in Brazil, they're the passion spoil as always, but the price tags are not bad. Another unusual announcement came from Onkir, a former Navi Junior player. In his Facebook group, he wrote that he, together with Fear and Smooya, is creating a European team. They have to find 2 more players and they will rush into qualifying for the major. It is an interesting squad, but I think it will last for a couple of tournaments and that's it. And now let's talk about the transfers that have already happened. Although everyone already knows who will become the new captain of G2, passions in the community have not subsided so far. Many simply do not understand how the Kovac family could have made a choice in favor of Hooxi. Here's what the FaZe Clan analyst wrote. If the rumors are true, then JKS is a good choice, definitely an enhancement. A strong support, non-confrontational, will always do his part. Hooxi is a huge risk, in my opinion, unjustified at all. I attribute it to the fact that G2 could not get to an agreement with any other captain, so they had to call Dane. Hooxi is no longer a youngster. Without proper experience at the tier 1 level, he gets into a very difficult international team after a couple of successful races in CPH Flames. The chance of success is minimal, which means there is a high probability that G2 will get another season without titles. Loba is also not particularly happy with the reshuffles. What are these shitty transfers and signings in CS? Easy season for Navi and FaZe. And here's what the former Force coach Little thinks. G2 needs to look for its own game and not make replacements all the time. It would have been better to change the coach, the gaming style. If JKS is suitable for the team, then Hooxi is generally a disaster. As a result, they will still stay in the top 10 somewhere. Yes, even Carlos himself, CEO of G2, is making fun over all this. I am convinced that the decisions about a composition in CSGO are made by Ferrari. Here we need the context. As I understand, the Ferrari drivers have already given their own victory many times purely because of wrong decisions and tactical mistakes. Recently, they have been making too many of them. It became something
like a meme in their industry. So Carlo seems to be saying that their wrong decisions are taking the team to hit rock bottom. It's too early to talk about it, the season hasn't even started yet. What if Hooxi will be exactly the captain who will put G2 on their feet? But as you can see in the pro community, no one believes in this at all. Well, now we come to the most interesting news. Yesterday, Bumych was in Morgenstern's stream. This is a very popular Russian rapper, and Kirill talked about a lot of interesting details. Firstly, it turns out that he was invited to join G2, and he even apparently communicated with Monesi on how to solve all the issues. But he would have to move for good to another country, which Bumych apparently does not want. Предложили куда переезжать? Ну там 3 страны на выбор, просто это так я разговаривал с одним игроком команды, он просто говорил его вариант, я просто примерно понимаю, что у меня та же судьба будет, если я буду в их команде стоять. Вон там Германия, Франция, Андорра, там, по-моему, и Сербия. Ну это мощная команда какая-то, да, или титулованная? Ну я думаю, все знают в чате, про какую команду идет речь. G2, G2, да? Прикинь, тебе предлагают играть в мощной интернациональной команде, говорят, ты переедешь жить в Европу, все. А ты такой не. Не, ну смотри, дело не только же в переезде, это как бы это основное, но есть при этом, то есть на английском языке разговаривать, то есть это нужен опыт как минимум, то есть наиграть с командой, а для такой команды как G2 тоже результат важен. Почему нельзя там играть и жить в России остаться, например? Не, я не знаю, честно, потому что репутация, они говорили, у меня типа не очень и так далее, то есть они там тоже были. А что это у тебя репутация не очень? Ну, видишь. Вообще какие-то предложения поступают, или об этом лучше пока не... Ну, я разговаривал с G2, с ЦР, вот переписывался, но там очень такие условия с переездом в другую страну, там другие налоги, все это сложно, все системы. Вот, и хотелось бы, не знаю, остаться сейчас пока что в России жить, потому что очень сложно морально уезжать в другую страну, там и покидая просто играть в европейской команде, без друзей, без семьи, близких, очень сложно. Дело не в привязанности какой-то страны, а просто скорее близких и круг общения. Вот, не хотелось бы его покидать, потому что без него просто моральное состояние, оно будет очень сильно, быстро будешь перегорать и не сможешь нигде насытиться и набраться этой энергии, как с близкими, с друзьями, которые поддерживают и проводят это время. Ребят, там на самом деле разлетелась тема, что я отказался, но это было так, что мы просто разговаривали с СЭО, и то есть он там задал мне 5 вопросов ключевых, да, на которые нужно было дать ответы, и отвечая на эти вопросы уже в своей голове я понял, что дальше переговоры вести не стоит для меня, потому что я там не готов на некоторые условия пойти. Вот. А все захайпили, как будто я отказался. Там, то есть не было такого, что они пришли ко мне и сказали, там, мы тебя хотим взять. А так было, что я разговаривал с ними, и мы просто как бы отвечали друг другу на вопросы. И в какой-то момент я понял, что мне, скорее всего, это будет неинтересно из-за условий, которые они предоставят в случае, если я им буду нужен. This is certainly unexpected. We thought he just wasn't invited at all, but he chose not to go by himself. Perhaps a better option will not turn up now. Also, Bumych was asked what he plans to do next. Ну а ты сейчас как вообще? Ты не думал, может, вообще свою команду создать и просто залететь, знаешь, и просто дойти до финала, и прикинь, как будет какая будет драма, если ты со своей командой чисто в финале с Нави сойдешься. Ну, это, конечно, было бы просто хайп-машина, мне кажется, этот финал. Ну, ты не задумывался над созданием команды? Нет, конечно, задумывался, но сейчас это, то есть, там какие-то организации должны делать предложения, готовы там выкупать контракт, потому что контракт еще есть. А так, там, лично в своей голове составлял там шорт-лист игроков короткий, там, кого бы хотел позвать, попробовать поиграть. Как бы команду назвал? Не знаю, бро. Есть предложение. Команда назвалась без организации, да не знаю. Потрачено. О, хорошо. По-русски сейчас, да, написать? Транслиташка, да? Да. Какую команду перейдешь? Пока не знаю, ребят. Хочу играть, вот прилечу как с Дубая обратно. Буду начинать уже набирать форму, играть в КС и придумывать варианты. When Bumych was sitting down fantasizing that he could create his own team and suddenly one day he would reach the final of the major and there would also be Na'Vi, Simple suddenly appeared in the chat and said what he would do with Bumych's team in the final. And of course, how can we ignore some few topics about his ex-wife? Начнем с самого начала. Вот первая встреча, да? Ты, получается, просто вызвал ее. Приехала сама, да? Нет, я приехал. Ты приехал. Даже так. Кто кого еще, После да? выигранного турнира первого. О, отпраздновать. А вы тогда еще знакомы не были? А ты приехал, извини за вопрос, как бы, ты как куда-то позвонил, или как это вообще, как ее нашли? Ну, списался. В инсте? Не. Не в инсте. Через агентов, например. Ну, типа того, да. И она типа такая, я принимаю у себя, да, на выезд не работаю, да? Да.
О, это так мило. Первая встреча. Но есть инфа, что с тобой есть, так сказать, видеоматериалы взрослого характера. Ну, мы понимаем, у кого как бы эти материалы есть, и это, ну, это правда, типа? Есть, да. То есть то реально есть видосик, Да. где это... Не, у меня нет, у нее есть. Ну, там просто, блядь, жара. Не знаю, я бы потратил все как бы на твоем месте, чтобы купить его. То есть сейчас, понимаешь, весь интернет теперь знает, что можно как бы порно с тобой купить. Неплохо. С какой-то точки зрения даже зарекомендовать себя можно. И продавец, да, этого видеоматериала, так сказать, он объявил цену в 1 000 000 рублей. Скоро вообще все пойдут в порноиндустрию, я считаю, и это будет правильно. Без шуток я задумался об этом. Я тоже. Категория пышки такая. А OnlyFans, например, что думаете про OnlyFans? Ну, мне кажется, нормальная тема. Ты не думал сделать OnlyFans? Да у меня были такие идеи. Это были совместные наши идеи, как бы, но я понимаю, что как бы это невозможно связать с моей нынешней, скажем так, с киберспортом, так что это, знаешь, тоже на самый черный день, скажем так, вот. Well, what can I say? It looks like Bumych didn't really plan to move to G2. He seemed to be talking about the European team, but now he's worried about his English and communication. Now I can't even imagine where else he can go. If not to the European team. There remains one win, well, or to build your own from scratch, which, as you understand, does not guarantee a tier 1 stage at all, even a tier 3. In general, this is a very strange approach from Bumych. He wants to join the European team, but does not want to move, and is anxious about his English. Says that he needs experience of captaincy in English, but how is he going to get it in Russia? Maybe I'm pushing hard, of course, but I made exactly these conclusions after watching this stream. And then the CEO of G2 showed up on Twitter and wrote, "What the fuck am I reading? Bumych, get a grip, mate." To be honest, I didn't know what it meant, and as I read the comments on Twitter, people didn't understand either. Someone says that this means Bumych lied and no one wanted him to join G2. Others, on the contrary, believe that there were negotiations, but he lied for reasons or should not have disclosed the details of the negotiations. And finally, others generally regarded it as support from Carlos, like he supported him, that there's nothing to worry about, he needs to come and work and not worry about English and other stuff. Friends, what do you think? Which of these assumptions is correct? I personally think the second. He should not have disclosed the fact of the negotiations. And plus, if you look at the reasons why he did not agree, then this is rather the end of his career at the tier 1 level, or a period of waiting for Virtus Pro or Force to free up space. Even Cloud9 and Spirit had to move to another country, although these are Russian-speaking teams. In general, write what you think about this. We will monitor the situation, especially since he told so much about his wife there. I think she will be eager to share her side of the story in the near future. So, I'm not saying goodbye for a long time. See you soon!